Okay, we're recording. Now let me share my screen. All right. Here we go. Can you guys see my screen? I'm not sure if you guys can see my screen. No, not yet, because I haven't shared it with you guys. I'm going to go ahead and, sorry, guys. Let me put this on this side so I can see it because I can't see you guys. All right. Let me go ahead and share my screen. All right. You guys can go ahead and see my screen. Yes? All right. Good afternoon. Buenas tardes. Mr. Valadez, the principal of Lakeview Charter Academy. We have also Ms. Ashraf here. And Ms. Ashraf, if you want to say some words as well. Good afternoon, families. It is so nice to see all of you here. Thank you, Ms. Ashraf. Buenas tardes. Soy el señor Valadez, el director de Lakeview Charter Academy. Aquí tenemos a la señora Ms. Ashraf, que es la subdirectora. Estamos muy felices en tenerlos. Again, we're going to talk about, oh my God, you guys are 8th graders. That is crazy. Es una locura en tenerlos que ya están en el 8º grado. You guys were not here for a year and a half at the school. So it's going to be new for you, especially in 8th grade. Es una cosa nueva que van a tener los estudiantes porque no estuvieron con nosotros por 1 año y medio en la escuela. Estuvieron en la escuela, pero estuvieron virtualmente. But we're really excited. So we're going to start right away because we have a big presentation for you guys and a lot of things to go over. Voy a empezar porque tenemos muchas cosas de qué hablar. If you have any questions, Ms. Ashraf will be in the chat. If you guys can go ahead and ask any questions in the chat, Ms. Ashraf will help us with, do I need to make you co-host, boss? No, right? Ms. Ashraf will go ahead and answer some of your questions. And then we'll have questions, we'll have Q&A at the end. También si tienen una pregunta, lo pueden preguntar en el chat. La señora Ashraf también va a dar la respuesta si puede darlas. Si están en español, no se preocupen, yo las puedo dar. También al último de la presentación vamos a hablar un poquito si tienen preguntas. All right, so welcome. We are Warriors. We're so excited to have our Warriors here, our 8th graders. So a little bit about the agenda. So we're just going to welcome you, talk about, introduce your teachers. Your teachers made actually a slide, so you're going to be able to see them on picture. And you'll be able to talk to them the first day, but today they're going to be, they're not here with us, but I do have a presentation with each one. So queremos que conozcan a los maestros. No están con nosotros, pero tenemos una foto y un poquito de ellos para que sepan quiénes son los maestros. We're also going to talk about returning to school, daily health screening. We're going to talk about that. Yes. Do you want to do it in presentation mode? Let me see if I can because it messes up my... Can you see it there? Can you see the presentation, the full one? Yes. Perfect. Perfect. Okay, here we go. So yes, we're going to talk about the returning to school, what you need to do before you come to campus or when you come to campus. Vamos a hablar un poquito de que cuando regresen los estudiantes, qué es lo que tienen que hacer todos los días antes de entrar a la escuela. We're also going to talk about weekly COVID testing. Yes, weekly COVID testing. We thought that wasn't going to happen, but it's going to happen per the guidelines of the city. We have to go ahead, the county, we have to go ahead and do
weekly COVID testing as of right now. It might change, we'll let you know, but it is weekly COVID testing and I'll go over it. Vamos a hablar también un poquito de que tenemos que hacer el examen de COVID cada semana. Ahorita por los guías del condado nos están diciendo que tenemos que hacer examen de COVID cada semana para todos los estudiantes y todos los trabajadores. Every student and every worker at the school. We're also going to talk about baseline COVID testing. This is one that's really, really important before you start school. También vamos a hablar del examen de COVID para la siguiente semana para los estudiantes. Antes del empiezo de la escuela, tenemos que tener sus resultados de los estudiantes para que puedan empezar el primer día. Voy a hablar un poquito más de eso. Uniforms. We're going to talk about uniforms. We're going to talk about independent studies. I'm going to give you a little information about independent studies. We're also going to talk about 8th grade expectations and then some reading expectations. También vamos a hablar un poquito de los uniformes de la escuela, de los estudios independientes, porque a veces tenemos familias que no se sienten bien en traer a sus estudiantes a la escuela todavía, pero voy a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar de las expectativas del 8º grado, porque ya nuestros estudiantes ya son del 8º grado. Y también vamos a hablar de lectura. Muy importante la lectura. So let's start. So yes, welcome to PUC Lakeview Charter Academy. These are our 3 commitments at PUC. I've been here for 16 years. And these have been our commitments for the last 13 years. So we have commitment number 1, 5 times more college graduates within the communities we serve. Commitment number 2, after 4 years with us, students are proficient. And then commitment number 3, students commit to uplift our communities now and forever. So tenemos nuestros 3, ¿cómo se pueden decir? Promesas de PUC, de las escuelas PUC. Yo ya tengo 16 años aquí trabajando en las escuelas PUC, no en Lakeview, pero en las escuelas PUC. Y tenemos nuestras 3 promesas. La primera promesa es que tenemos 5 veces más estudiantes que se gradúen del colegio, de la universidad, en nuestras comunidades que servimos. La promesa número 2, después de 4 años, los estudiantes están en el nivel que deben de estar. Y el número 3, la promesa número 3 es que los estudiantes vengan y regresen a su comunidad para servirlos también. Entonces queremos que sepan que estos son nuestras promesas. Yo ya tengo 16 años aquí, ellos ya tienen como 13 años con estas promesas. Lakeview Warriors, this is what we do. Thinks critically and positively, speaks thoughtfully, and acts with integrity. So students, if you're there listening to my presentation, we're going to go back to the classroom. Vamos a regresar al salón. This is what it's going to look like. I'm excited. We'll talk a little bit about guidelines. Vamos a hablar un poquito de las guías, but this is the students. You know, you're going to think critically and positively, speak thoughtfully, and act with integrity. Estas son las cosas que queremos los estudiantes que hagan, que piensen criticalmente y positivamente, que cuando hablen, lo hablen bien, lo hablen pensando en los pensamientos bien y que se actúen con integridad. Estamos muy felices. We're really happy. So I don't know if you remember 8th graders and then some of our new 8th graders. We have our 4 Ps, but we changed one of the Ps. Does anyone know which P we changed? See if you remember 6th grade. You can put it in the chat. Miss Ashraf will tell me. Estamos preguntando a los estudiantes que si se acuerdan de las 4 Ps que tenemos aquí en Lakeview cuando ellos estaban en el 6º. Cambiamos una de las Ps, a ver si se acuerdan que uno de los estudiantes lo ponga en el chat. Ms. Ashraf, you let me know if you think. I'm just having some issues with my screen, but I'm here. No worries. Christina I saw Martha had her hand up, but Christina, you're right. Prompt is different. Does anyone know what it used to be? Yeah, what did it used to be? Yes. Proud. Yes, it used to be proud. You got it. It used to be proud. So guys, I want you guys to remember these 4 Ps because we're not just going to have them up in the wall and that's it. We're going to use them in the classroom. We're going to use them at our warrior celebrations. We're going to use them everywhere. These posters are going to be up everywhere, in the bathroom, in the hallways, in your classroom. Everywhere you go, these posters are going to be up there to remind you of who we are as a Lakeview Warrior.
So number one, prompt warriors, right? I come to school on time. I submit my work on time. Prepared warriors, right? I come to school and each class with the mind and materials ready to learn. Professional warriors. I dress appropriately, speak accordingly, and act respectfully, politely, and prepared to lead. And then we have productive warriors. I am always doing something to improve and grow myself. This year, ladies and gentlemen, we are going to push you to do better, to be a better scholar. Este año los estudiantes los vamos a empujar mucho para que sean mejores estudiantes, para que estudien mucho. Es muy importante. I committed to my teachers, and I'm going to commit to the families as well, to make sure that I teach you as much as I can to our families of what you can do at home to help your student. So when they come back to school, or when they come to school every day, they know what they need to be doing. And we want to build skills. It's not about the grades, it's about the skill. So queremos que yo también me estoy comitando, o no comitando, estoy prometiendo que con los maestros ya les prometí, con las familias les voy a prometer también que les voy a enseñar y dar unas herramientas que ustedes pueden usar como familia en la casa para que ustedes nos puedan apoyar en la casa para cuando venga el estudiante a la escuela después de cada día, ellos estén listos. No quiero que piensen que los grados es lo mejor de todo el mundo, porque no es. Vamos a hablar de todo eso en nuestras juntas familiares. Les vamos a enseñar un poquito para que ustedes puedan tener herramientas. So students, these are our 4 Ps. Please remember them. You don't have to learn them right now, but you're gonna have them everywhere. So there's no way that you're gonna forget them. All right. Why does this all matter? ¿Por qué importa esto? 8th grade graduation. Awards given out to our students that have a cumulative GPA, honors, high honors. So we have an honors, any student that has a 3.0 to a 3.49 gets a silver cord for graduation, and they get to wear for graduation. And if you have a 3.5 to a 4.0 GPA, you get a gold cord, and you get to wear that gold cord, or it's a gold rope for graduation. So queremos que sepan que, ¿por qué importa todo esto? Es porque queremos que los estudiantes sepan que en la graduación del 8º grado, si los estudiantes están en honores altos, les vamos a dar un lazo muy especial. Por ejemplo, si los estudiantes están en honores, les vamos a dar un lazo que es de color plata. Y luego para los que tienen altos honores de 3.5 puntuaje a 4.0, les damos uno de oro, no de oro, pero de color amarillo. We also want you to be college ready, college and career ready. We want you to think about what you want to do when you grow up, because you know what? 8th grade, by next year, this time, you're a 9th grader. You're going to be in high school. So you need to start thinking about what you want to do. So college and career ready. Students will begin preparing for high school, college, and beyond by practicing and developing 21st century skills. So queremos que los estudiantes estén listos para la high school, pero también para el colegio, para la universidad. Queremos que estén listos para sus trabajos. Entonces, les vamos a dar las herramientas que ellos necesitan para que cuando vayan a la high school estén listos, pero también cuando salgan de la high school y agarren su trabajo, vayan a la escuela, lo que tengan que hacer, queremos que ya estén listos. Members of the community, the ideas you develop and learn in middle school and high school will help you become engaged global citizens who are equipped for the future. So look, this is not only about Lakeview, it's about your future. It's about helping you. So the more skills that you take into your brain and you keep it in there, it's going to help you to take it beyond LCA. And that's what we want. We don't just want you to learn it here and then forget about it. We want you to take it with you so you can remember it, because that's going to help you to be the person that you are and that you will become. So también queremos que sean miembros de la comunidad. Queremos que las ideas que nosotros les demos a ellos se las lleven a la high school, se las llevan al colegio, porque la cosa es que no queremos que solamente aprendan y se lo lleven aquí y lo tengan aquí y cuando ya se van de aquí, ya se me olvidó. No, queremos que se lleven esas cosas con ellos porque eso les va a ayudar a ellos a ser más mejor y más mejores personas. So quick introduction. You guys know these two ladies. The one on the left is Dr. Jacqueline Elliott. She is the co-founder and CEO of PUC National. She also founded
PUC schools. She started with CCMS. So we're really happy that, you know, she's on board with us. We also have, and it's not superintendent, I didn't change that, that's my fault. It is our CEO of schools, and that's Ms. Concepcion Rivas. Ms. Rivas is the CEO of PUC schools. So just want to let you know that she is the CEO of PUC schools. She is my boss. She's the one that helps me to become a better leader, a better principal for my school. Her and I started at the same time, so we've been together for 16 years at PUC. So we're really excited about that. Queremos que conozcan a las dos personas. Yo sé que ya las conocen, pero tenemos a la doctora Elliott. Ella fue la que empezó con las escuelas hace muchos años, más de 20 años. Empezó con las escuelas. Ella es la fundadora de las escuelas PUC, pero también de PUC National, que son nuestras oficinas centrales. Y también tenemos, no es superintendiente, no lo cambié, disculpen. Ella es nuestra CEO, ella también es nuestra fundadora. No fundadora, pero la persona de las escuelas PUC. Ella es mi mayordoma, es a la que yo le tengo que ir a reportar, pero ella también me ayuda a mí y me da herramientas para mejorar la escuela y para trabajar con las familias y con los estudiantes. Así que queremos que conozcan quiénes son. All right, so now we're going to move into our LCA staff, our office staff. We're really happy. Ms. Aranda, you guys remember Ms. Aranda? She's the office manager. We have Ms. Avitia, who is our office assistant. We have a new office assistant. She'll be starting next week. Her name is Angie Lopez, Ms. Lopez. She'll be working with us as well. So queremos que conozcan a nuestra personal de la oficina. Yo sé que un año y medio a lo mejor se les olvidó, pero yo sé que hablan por teléfono y hablan con las señoritas. Tenemos a la señorita Aranda, que es la manejadora de la oficina. También tenemos a la señorita o la señora Avitia, que es la asistente de la oficina. Y tenemos una nueva asistente, que es la señorita López, pero va a empezar con nosotros para la otra semana. You have myself, Mr. Valadez, as a principal. You have Ms. Ashraf as the assistant principal. Me tienen a mí como el director. A la señora Ashraf, the subdirectora. So here's a little bit about me. Mr. Valadez, this is my family. My son just graduated from college. He is applying to LAPD. He wants to become an FBI agent. So he applied to LAPD, and he is going to Cal State Long Beach for his master's. So we're really proud of him. But I've been in school. I've been at PUC schools for 16 years. I taught at ECHS at the high school, 9th grade science. I taught CCMS 8th grade science. I became assistant principal from CCMS from 2008. Sorry, my screen is to 2013. And then I became principal of PUC TCA from 2014 to 2018. Then I became the Parent Center Coordinator and Behavior Intervention Specialist from 2018 to 2019. Then I became the interim principal for 2019 here at LCA. At TCA. That's right. I forget so many things. And then I became interim principal of LCA in 2020. And now I'm your principal. So muy rápido de mí, yo soy el señor Valadez. He estado aquí por 16 años, pero empecé en la high school en CCECHS. Yo di clases para los estudiantes del 9º grado en el 2005. Y luego en CCMS, en el 2007, era el maestro de ciencias para 8º grado. También fui el director asistente de CCMS por 5 años, desde 2008 al 2013. Y luego fui el director de TCA, Triumph Charter Academy, desde 2014 al 2018. Luego también fui el coordinador de los padres en el centro de padres que tenemos por un año. Y el intervenista de comportamiento por un año. Y luego me llamaron para atrás en TCA que les ayudara como director. Fui por un año o por unos meses para terminar el año en el 2019. Y luego la directora que estaba aquí antes que yo se tuvo que ir. Entonces me pusieron a mí de interinario de director en el enero 2020 y luego pasó la pandemia. Y luego yo desde julio hasta ahorita, julio 2020 hasta ahorita soy su director. So estoy aquí para servirles. And then we also, I did not add Miss Ashraf's pictures. I am so sorry, Miss Ashraf. You are going to kill me. I know you are. Me va a matar la señorita Ashraf porque no le puse las fotos. Qué bueno que no está aquí en la oficina, pero mañana me va a agarrar.
Pero la maestra, la subdirectora Ms. Ashraf, ella enseñó historia en CCMS del 2018 conmigo hasta el 2018 por 10 años. Y luego fue la directora asistente de aquí en Lakeview Charter Academy del 2018 hasta ahorita. So Ms. Ashraf, she taught history at PUC CCMS from 2008 to 2018. Do you want me to share, Mr. B? Yes, if you can. Do I have to give you I'm access? here. It's a good thing I have experience with students who don't do their work 100%. Yes, as Mr. B was sharing, again, I apologize. I'm having some issues with my video. I started at CCMS, so right next door. Those of you that are familiar with the campus who've been here before, CCMS is the other middle school. So I started as a teacher. I was a teacher for 10 years. And then I've been at Lakeview Charter Academy ever since. I am currently, I coach the teachers, and so we're really excited to start the year. I am also back in school myself, and so I'm busy, I'm learning, I'm growing, and I'm really excited to see what this new school year will bring. Y la señora Ashraf también está en la escuela ahorita para su doctorado, está trabajando para su doctorado. So ella también está en la escuela, está trabajando duro, está aprendiendo también. La cosa buena es que estamos tomando muchas clases nosotros para mejorar nuestro trabajo para sus hijos, para ustedes y sus hijos. All right, you guys can see my screen, yes? Okay. Next one. Oh man, here we go. Oops. We'll go back. All right, we're going to talk about the eighth grade teachers. So we have Miss Maya, who is our English teacher. Sorry about that. Can you guys mute yourself? If anybody's unmuted, please mute yourself. Thank you. So we have Miss Hoffman Amaya as the 8th grade English teacher. We have Mr. Longo, who is our 8th grade science teacher. We have Miss Franco, who's our history teacher. And you're going to know a little bit about each one. And then we have Mrs. Carlos, who is our math teacher. So let's talk a little bit about Miss Amaya, Hoffman Amaya. So she's been teaching 8th grade English at LCA since 2013. So she's been here for about almost 10 years. She's been here for 8 years, I believe it is, 8 years. So she has a Bachelor of Arts in Literature from UCSB and her Master's of Arts in Teaching from USC. This class is very individualized to make sure students are growing based on individual strengths and areas of growth. No matter where they start, all students will grow in their listening, reading, thinking, and communication skills, writing and speaking. So queremos que se conozcan a la maestra de inglés. Esta es la señora Hoffman Amaya. Ella ha enseñado, ella es maestra aquí en LCA desde el 2013. Es la maestra de inglés. Agarró su bachillerato en UCSB, su maestría para maestros en USC. Y dice que esta clase está individualizada, para cada estudiante, para ayudarles a cada estudiante y para tratar de mejorar los hábitos de los estudiantes. No importa dónde empiecen, ellos van a crecer en lectura, en, ¿cómo se puede decir? En oír, ¿verdad? Seguir las direcciones y también la comunicación y también en la escritura. We have Mr. Longo, who is our 8th grade science teacher. Mr. Longo has been here. This is his second year. This is his second year as a science teacher here. He's starting his second year. He says, I want students to experience hands-on experiments in the class and to have fun while learning. Secondly, students will need to be prepared to perform well for the CAST state assessment in May. We'll talk a little bit about that. The CAST is a California science test that 8th grade has to take every year. Only 8th graders have to take it in our school. So that's what he is also preparing them for. So este es el señor Longo, que es el maestro de ciencias. Este es su segundo año con nosotros. Él dice que quiere los estudiantes que experiencien haciendo cosas con la mano en ciencias, experimentos con la mano, y también quiere que los estudiantes se diviertan en la clase cuando están aprendiendo. También dice que
Él quiere prepararlos a los estudiantes porque cada año los estudiantes tienen que tomar el examen estatal de ciencias. Los estudiantes en el 8º grado en nuestra escuela solamente toman este examen de ciencias. Entonces, él quiere prepararlos para ese examen también. We have Ms. Franco, who's an 8th grade U.S. history. In this class, we will look at history through different perspectives, including those of the oppressed and silenced. We will find our own voices and explore how to be empowered through history. Esta es la maestra de historia, es la señorita Franco. Dice que en esta clase ellos van a ver la historia en diferentes perspectivas, incluyendo esas personas que estaban oprimidas o que no hablaban o que estaban silenciadas. Y también van a encontrar sus propios voces, los estudiantes, y también explorar cómo pueden ellos mejorarse en historia. So now we have Ms. Carlos, the 8th grade math teacher. This is her 15th year at PUC LCA. I truly enjoy teaching math and supporting our students in reaching their academic goals. I aim to bring an open mind and positive attitude and high expectations to the classroom each day. So esta maestra, la señora Carlos, ya tiene 15 años en nuestra escuela. Ella tiene 15 años enseñando matemáticas. Ella de veras le encanta ser maestra de matemáticas y también ayudándole a los estudiantes para que suban a sus metas que necesitan subir. Ella también quiere traerlos que traigan una mente abierta, una actitud positiva y unas expectativas altas que queremos tener con los estudiantes para que puedan tener esas expectativas y hacer lo que tengan que hacer. And to let you know, Ms. Carlos is one of the best math teachers in PUC schools. La señora Carlos es una de las maestras más mejores en matemáticas en las escuelas PUC. I'm not saying it just because I'm the principal. No lo estoy diciendo porque soy el director, lo estoy diciendo because it's true. Lo estoy diciendo porque es verdad. All right, so let's talk a little bit about, so here we have, so this year, I was going to say 6th graders. See, this year, 8th graders, we have, we don't only have Mr. Macedo as your PE teacher, we have 2 PE teachers now. We had to add another PE teacher because Mr. Macedo can do everybody and meet the minutes, right? So we have 2 PE teachers now. We have Miss Mauries, who is a 6th through 8th PE teacher, and Mr. Macedo, who is a 6th through 8th PE teacher. It depends which cohort you're in that you're going to get which teacher. But it doesn't mean that you can't go talk to them if you don't have them in your class, but you're going to have either Miss Mauries or Mr. Acevedo. I mean, Mr. Macedo, sorry, not Acevedo. And then we also have Miss Singleton, who is our 6th and 8th grade art teacher. She will be teaching art all year to our 6th and 8th graders. So we're really excited about that. También queremos decirles que el año pasado y antepasado los estudiantes solamente tenían un maestro de educación física, pero este año pudimos tener a otro. So ahora tenemos 2 maestros de educación física. La señora Mauries, que es la maestra de PE, y también el señor Macedo. Ellos 2 van a ser los maestros de PE. También tenemos a la señorita Singleton, que es la maestra de artes visuales del 6º y el 8º grado. Entonces estamos muy felices porque la vamos a tener todo el año con nosotros. We also have our inclusion specialist for 8th grade, who is Miss Arellano. Miss Arellano is our 8th grade inclusion specialist. She's the one that works with our students with special needs, the students that have IEPs. So esta maestra de inclusión es del 8º grado, es la señorita Arellano. Esta es la maestra que trabaja con nuestros estudiantes que son de educación especial y también que los que tienen IEP. Another good thing. Remember students that we used to have Ms. Santos as a student service coordinator last year? Well, now we added 2. So now we have Ms. Santos and we have Mr. Cerrato, who are student service coordinators. What are student service coordinators? Well, let me tell you what they are. They're going to be like us, like Ms. Ashraf and myself. They're almost kind of like admin, where they're going to help us support you, but also have fun. I got them because I'm too old. They know the good stuff. So they're the ones that are going to help me to come up with good dances, to come up with all kinds of activities in our warrior celebrations.
all kinds of stuff. So they're going to be supporting you inside and outside of the classroom. We're going to be walking around together. You're going to see us walk around together. You're going to see all four of us going out to nutrition with you, out to lunch with you, talking to you, getting to know you, you getting to know us. We're going to build relationships. That's what we want. We want to build relationships. So we have Ms. Santos and Mr. Cerrato as our student service coordinators. Otra cosa que tenemos nuevo aquí es que tenemos a nuestros coordinadores de estudiantes para los servicios estudiantiles. Entonces, el año pasado solamente teníamos uno, ahora tenemos la dicha de tener dos. Entonces, tenemos a la señorita Santos y al señor Cerrato. Ellos son como administración con nosotros. Ellos nos van a ayudar en las clases. Los cuatro de nosotros vamos a caminar las clases juntos, vamos a estar afuera con los estudiantes durante el recreo, durante el almuerzo. Vamos a estar con ellos trabajando, hablando con los estudiantes que nos conozcan, conocerlos a ellos. Y yo estoy muy viejo porque a los estudiantes les gusta lo bueno. Entonces, como yo estoy muy viejo, yo no sé lo bueno. Entonces, agarramos a ellos para que ellos nos ayuden para hacer cosas buenas para los estudiantes que son positivas, para nuestras celebraciones de Warrior, para los bailes que queremos tener en la escuela, para las cosas, las diferentes celebraciones que queremos tener. Ellos van a estar en cargo de eso para ayudar. So let's talk a little bit about the daily health screening. So the daily health screening, students will stay in the car when students are dropped off. You can't just get out of your car. You have to wait in your car. Let me show you because I have it right here. You have to wait in your car until someone comes and takes your temperature. Oh man, this thing's not working. Until someone comes and takes your temperature. They can do it here, wherever. Take your temperature to find out that you're okay. Once, and a lot of our students were here during that time, but if you weren't, we're gonna send you the link. Don't worry about it. But you get a green screen. I don't think you can see it. Let me turn off my light. You get a green screen. Now you can't see it. Kind of see it right there. You get a green screen that tells you that you're okay, you're good to go. To come into the school. It's kind of like a health questionnaire. So you must be screened before you get off your car or before you come in through the gate if you're a walking student. So you'll be able to do it on your phone. It's an app. All you do is point your camera to the QR code and then it'll appear. You answer the questions, take your temperature. Someone will take your temperature. You add your temperature to it and then you accept and you should get a green screen. Once you get the green screen, you're good to go. You can come inside. Staff members will take the temperature for the student. And then if the screen is green and temperature is normal, student may exit the car or you may come in. So that's what we're going to do on a daily basis until the county tells us to stop doing it. So queremos que sepan que vamos a tener para que los estudiantes tengan que entrar a la escuela o cuando ustedes los traigan, no se pueden bajar del carro hasta que hagan ellos su examen de salud por el teléfono. Si no tienen teléfono, tenemos papeles también. If the student doesn't have a phone or you can't use a phone, we have the paper one that you fill out and you sign and then you give it to us. Pero tienen que hacer la aplicación, es muy fácil, le toman una foto o no le toman foto, pero le ponen la foto a la cámara al QR code, que es algo así que se ve así, no lo pueden ver, disculpen, no lo pueden ver, pero, there you go, right there. No, I can't see it. Pero cuando hagan las preguntas y lo llenen todo, entonces se cambia a la pantalla verde. Cuando se cambia a verde es que están bien. Le van a tomar la temperatura a los estudiantes y cuando les salga la cosa verde, es que ya pueden salirse del carro o si están caminando en la entrada, vamos a tener ahí también a alguien que les va a tomar la temperatura y todo eso. So it's going to be a process, guys. We're going to get used to it. It's going to be a process. The first couple of weeks is going to be crazy. Las primeras 2 semanas va a estar medio loquito. No se me enojen. Don't get mad at us. We're trying to do our best. Queremos hacerlo mejor. But after 2 weeks, I promise you, we're going to get better. Después de 2 semanas, nos vamos a hacer mejor. Weekly COVID tests. Let's talk about the weekly COVID test. So all students and staff are required to COVID test on a weekly basis, regardless if you are vaccinated or not. So all of us have to be COVID tested every week.
The school will provide this COVID testing during school hours. Our baseline testing for students and staff is next week. We will send out a link to schedule your appointment. So we're going to send you a link tomorrow so you can click on the link and you set up an appointment. It's going to be from Monday, August 9th through Thursday, August 12th from 9 to 3. So you can click on any of the appointments that are available whenever you want to come in. You're going to come in your car. We're still checking to see if it's going to be the swab on your cheek or the spit COVID test. We don't know yet. They're going to let us know. And then in order for you, the student, to baseline test, you need to be enrolled in our Flow Health system. So you need to go and register, but don't do it now because you don't have the link. We're going to send you that tomorrow as well for you guys to go ahead and enroll in it. No cost, no nothing. It's just information that you have to put in there for this, so we can have the student information. So whenever they do COVID testing, we scan it and it's a barcode. So if the student came to school last semester or for summer camp and they tested with the school, you don't need to enroll again. You're already enrolled. So students already enrolled, you're good to go. You don't have to worry about it. And that's only about 25 to 30 students. So you don't have to worry about enrolling. So vamos a hablar un poquito de los exámenes de COVID. Todos los estudiantes y el personal de la escuela, maestros, todos nosotros, tenemos que tomar el examen cada semana de COVID aquí en la escuela. No importa si estamos vacunados o no. Entonces, la escuela va a proveer cada examen para estudiantes y para todos nosotros. Tenemos el primer examen para la siguiente semana, que es muy importante que los estudiantes vengan, porque si no vienen, no pueden empezar el primer día de clases. Entonces, tienen que venir a la escuela a tomar este examen. O si ustedes toman un examen en otro lugar, está bien, pero tiene que ser 7 días o menos el examen de COVID. So something that I didn't say is that if anyone can't make it to our COVID testing, you can take them to go get COVID tested somewhere else, as long as the results are 7 days or less before the start of school. Okay. Les vamos a mandar un enlace mañana a su email para que puedan hacer su appointment, su cita, para que hagan su cita para tomar el examen aquí en la escuela. Va a ser del lunes, el 9 de agosto, al 12 de agosto, que es el jueves. Va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Puede usted, cuando le mandemos el enlace, puede usted escoger qué examen, qué tiempo quiere, qué hora quiere. Para que su estudiante tome el examen por primera vez, tienen que estar matriculados en el sistema de Flow Health. Entonces, ustedes van a tener que matricularlos en ese sistema. Les vamos a mandar el enlace también mañana. Si su estudiante vino con nosotros el año pasado a las clases o vino a la escuela durante el verano y estaba tomando el examen de COVID, no tienen que matricularlo ya porque ya está matriculado en ese sistema. Let's talk a little bit about uniforms. Uniforms. Students are required to wear uniforms, but we're going to be easy on this. Beginning this year, we have a vendor that you will be able to get uniforms from. So we're not going to sell them. You're going to go to the company and buy them from them. All uniform tops, which is your polos or your PE, have to have the PUC LCA logo. So they have to have the logo. It has to be the polo shirt, the shorts, and the shirt. So and sweaters. So you have to have the logo on it in order for you to be wearing it for school. Black pants or shorts, that's the bottom. It can be the Dickies type, like the cargo shorts, things like that. No denim, no jeans, no denim. Any pants or shorts that have rivets on them, which is like the little buttons on the pockets, that is considered denim. So we don't want you guys wearing those pants. Shoes and belts are students' choice. We don't ask you to wear black. We don't ask you to wear red. You can wear whatever you want. As long, it doesn't matter. It's your choice. So vamos a hablar un poquito de los uniformes. Empezando este año, tenemos un vendedor que va a vender los uniformes y ustedes tienen que ir a agarrarlos con ellos. Los uniformes de arriba tienen que tener el logotipo, la camisa de polo, la camisa de PE y también los shorts de PE. Pero también los suéteres tienen que tener
el logo también, el logotipo. Los pantalones o chores son negros. Puede ser de material como cargo pants, así como es ese material. No pueden hacer mezclilla. No queremos que sean mezclilla. Si los pantalones tienen los botoncitos junto a las bolsas de los pantalones, eso le quiere decir que son de mezclilla los pantalones. Entonces, no queremos que usen los pantalones de mezclilla, solamente cuando les demos el sí para que se lo puedan poner. Los zapatos y los cinturones, los cintos, cualquier color, no importa. Eso no le estamos preguntando, exigiendo que sea un color diferente. So in lieu of that, let's talk a little bit about PE. So our sixth grade, no, sorry, you guys are eighth graders. See, I keep thinking you're sixth graders. Eighth grade, you're going to have PE 4 days a week. So the good thing is that the PE shirts and the shorts are cheaper than the polo shirts. So you don't have to buy polo shirts if you don't want to. You can wear PE shirt and PE shorts every day. We're okay with that. You can wear it Monday through Friday. I'm okay with that. As long as you guys wear the uniform, it doesn't have to be the polo. You can wear the polo if you want on your non-PE day, but 4 times out of the week, you're going to have PE. So you're going to have to buy either 2, 3, 4 PE shirts and 2, 3, 4 PE shorts. If you just buy one, every day you're going to have to wash it because, you're going to be sweaty. So make sure that you take care of that. También les queríamos decir que los estudiantes del 8º grado van a tener educación física 4 veces a la semana. Así que lo bueno es que no tienen que pagar mucho por las camisas, porque las camisas de polo están un poquito más caras. Entonces las camisas de PE están un poquito más baratas. Entonces nomás tienen que comprarle lo que ustedes quieran, 2, 3, 4 cambios, como ustedes quieran de camisa de PE. Pero también los vamos a dejar a los estudiantes que se pongan el uniforme de PE cuando no tengan educación física. So, se lo pueden poner los 5 días. No importa, siempre y cuando que laven bien los uniformes, si es 1, 2, 3 que tienen. Pero está bien, no queremos que gasten mucho dinero. We don't want you guys spending money if you don't have to. I mean, unfortunately, we want to make sure. And the reason why, let me tell you, the reason why we are in uniforms is because we have 3 schools here. And every school has their own color of PE uniform or polo shirt. And that's the way that we can identify them. In case of an emergency, in case of anything, we're able to identify them. So queremos que sepan que la razón que también que requerimos que los estudiantes tengan un uniforme es porque tenemos 3 escuelas aquí y cada escuela tiene su uniforme y su color. Entonces eso nos ayuda a distinguir cada estudiante en caso de una emergencia. Ya hablé de los pantalones, I spoke about all that. Mr. V? Yes. For PE, it's black shorts and what color shirt? It's the, oh my God. Did we say gray? I'm not sure if it's gray or red. It's one of the 2. It's not red. It's not red. So I think it's gray. It's gray. It's not white. It's gray. And then the information for there you go. There, it's right here. So here's the information. I will also send it to you in an email. The information, I'll send it to you in an email when I send the links for the baseline testing and for COVID testing. So también aquí está la información, pero también se las voy a mandar en el correo electrónico mañana para que tengan porque aquí es donde tienen que ir a agarrar los uniformes, ¿ok? Es aquí en Sun Valley, por la San Fernando Road y la Penrose. Ese es el teléfono y aquí está la dirección, pero no se preocupen si no la tienen, yo se la voy a mandar mañana a su correo electrónico. And then we're going to talk a little bit about independent studies, just so you guys know. I know that you guys probably have been hearing a lot of things about independent studies. So our PUC schools we sent a survey to our families a couple of weeks ago to see who was interested in our independent studies program. We had about 25 families that were interested. I will talk a little bit about what's priority and who can be in the independent studies. So we had about 180 families that filled out the survey, and about 25 families were interested. So we contracted a company that's called Edgenuity. This company is for all PUC schools.
we got Edgenuity that will be doing the teaching synchronously and asynchronously with the students. Our teachers will not be teaching those students in the program. So the company has their own credentialed teachers, and we will have a meeting with those parents that were interested about it. But we also want to talk to you about the priorities that PUC set for the students that want to do independent studies. So first and foremost, our students with IEPs have priority before anyone else. So any student that's in the special ed they can do independent studies if they like, but that's our first priority. Our other priority is students that have a medical condition and that have a doctor's note for that. Boss, is there anything that I missed on that? Anything else? I think we're good, right? So queremos hablar un poquito de las estudios independientes. Ustedes han oído que el distrito les están dando la opción a los estudiantes que no quieran ir a la escuela, pueden hacer estudios independientes, pero la cosa es que las escuelas los están quitando, los están sacando de la escuela de ellos y tienen que ir a ellos a matricularse en otro lugar para que tomen estos exámenes, estos clases independientemente. PUC Schools no lo está haciendo. We're not, if a student goes to Edgenuity, we're not taking them off our roster. They're still our student, but they're going through their program. So you really don't have anything to do with LCA, not unless you come back to us. Pero queremos hablar un poquito de contratamos una compañía que se llama Edgenuity, que ellos son los que van a enseñar a los estudiantes, les van a dar clases que los que no quieran a venir a la escuela. Les dimos una encuesta a los papás de LCA, como 170 padres tomaron la encuesta y de esos 170, como 25 padres dijeron que querían que su estudiante viniera a las clases o que tomara clases independientes, estudios independientes. Pero vamos a hablar un poquito de quién tiene prioridad antes de los demás estudiantes. Lo que queremos que sepan también es que esta compañía son los que van a dar clases con los estudiantes en línea. Nuestros maestros no van a dar las clases, no van a hablar con nosotros, van a hablar, ustedes se van a, en caso de que ustedes estén su estudiante esté en esa compañía, ustedes se contactan con ellos. Todavía son estudiantes de nosotros, nos pueden llamar cuando gusten. Pero esta es la prioridad. Los estudiantes que pueden ser parte de esto son los estudiantes con IEP, son los estudiantes que tienen educación especial. Esta es la prioridad. Y la prioridad también es que los estudiantes que tienen una condición medicalmente, que nos dan una carta del doctor, que es lo que están diciendo que no pueden tomar clases en la escuela y tienen que ser por línea. So we will talk to those families to do a separate meeting. Vamos a tener una junta separada para esas familias que están interesados. Okay, so let's talk about the vision, our values, our hopes, and our dreams. So I just want to talk to you a little bit about at PUC Lakeview Charter Academy, we are creating an equitable space where all students feel valued, safe, so that they are always growing. Our goal is for students to fulfill the PUC 3 commitments. We will develop students who think critically, positively, speak thoughtfully, and act with integrity. Remember that? We said that in the beginning, so that all students can be their best selves in the future. So we're really excited about that. Esto es algo que queremos, la visión de nosotros para los estudiantes. Queremos que ellos hagan lo mejor que puedan hacer porque vamos a trabajar mucho. We're going to work a lot this year. There's a lot to catch up. Tenemos muchas cosas que no aprendimos el año pasado por la pandemia, pero este año les vamos a dar rollo para que los estudiantes estén listos. So let's talk a little bit about the 8th grade expectations, las expectativas del 8º grado. Students are expected to be a great role model to the rest of the grades and their peers. So queremos que los estudiantes del 8º grado sean buenos personas para que ellos puedan enseñarle a los demás grados, al 7 y al 6, cómo ser buenas personas y cómo portarse bien. Respect each other and all adults, que se respeten ellos y entre ellos y los adultos. Students are expected to pass all classes with the C or better. Queremos los estudiantes que pasen todas sus clases con un C o mejor. Let me tell you what's going to happen if you don't pass your classes. So voy a hablar un poquito de que si no están pasando las clases. If a student is failing one or more classes, students may lose on either 8th grade activities,
school-wide celebrations, and or graduation. If a student has one fail, they're not eligible for graduation. So I'm telling you now, almost a year before your graduation, so you don't tell me later, oh, I didn't know. Here it is. It's right here. If you were failing one class, we are not going to invite you or your family to the graduation ceremony. That is a PUC rule for all PUC middle schools. So we want you guys to know that now so you can start from scratch, right? We also want to let you know, families, that if a student is failing, we will have support days for students that will need support passing their classes every quarter. That means that 4 times in the year, we are going to have super support day. This is when we have a minimum day and the students go home, or the ones that have to stay for super support on minimum days, they will stay until 3:40, and we'll give you the schedule right now. So también queremos que sepan que nuestros estudiantes tienen que pasar todas sus clases. Es muy importante en el 8º grado, porque si tienen una F o más de una F, pueden perder en muchas cosas. Una de ellas es las actividades del 8º grado, que son muchas cosas que queremos hacer para celebrarlos. Celebraciones que tenemos en la escuela y también la ceremonia de graduación. Si tienen una F o más, no pueden ser invitados a la graduación, a la ceremonia. Y esta es una regla de todas las escuelas PUC de las middle schools. Esa es una regla para todas las secundarias. Entonces, queremos que sepan ustedes un año antes de la graduación que si tienen una F, no son elegibles para ser parte de la graduación. Sí les damos su diploma, pero no son parte de la ceremonia. Queremos que ya sepan eso para que puedan hacer lo que tengan que hacer. Pero no quiero que piensen que no les vamos a ayudar. Vamos a tener un Super Support Day. Se llama el día de ayudar a los estudiantes que están no pasando sus clases. Se pueden quedar 4 veces en el año, se van a poder quedar después de escuela, porque lo que vamos a hacer es un día mínimo. Los estudiantes que no necesitan ayuda se pueden ir a sus casas, pero los estudiantes que necesitan ayuda se van a quedar hasta las 3:40 para ayudarles que pasen sus clases. Así que no los vamos a dejar solos, no los vamos a dejar que si está fallando y no les vamos a decir nada. No, vamos a ayudarles y apoyarles. So these are the 8th grade expectations. So here's the schedule. Este es el horario. So students, I don't know if you noticed anything, but when you were here in 6th grade, we used to get out a little earlier. Not anymore. We have to get out a little later. And let me tell you why. So aquí está el horario para los estudiantes. Tuvimos que agregar un poquito más de tiempo. We had to add more time to the day. So now you're in school 8 hours a day. You're in school from 7:40 to 3:40. And I'll tell you why, okay? I don't want you guys to like complain. I'm going to tell you why. So Monday, Wednesday, and Thursday, you come in at 7:40 and get out at 3:40. On Tuesdays, you come in at 7:40 and get out at 1:48. And then on Fridays, you come in at 7:40 and get out at 2:38. So only 3 days out of the week, you're coming in for 8 hours a day. Okay, so I want you guys to think about it that way. It's not every day. It's only 3 days out of the week that you're coming in for 8 hours. But you get to leave early on Tuesdays and on Fridays, not unless you need support in math or in English. We're going to keep you a little bit later not a little bit later, 1 more hour on Fridays. So you'll stay here until 3:40, pretty much. So your teachers are going to support you if you need that extra help in math and science and math and in English to support you. So queremos que vean el horario. Sí tuvimos que extender el día. The reason why we had to extend a day is because California has a law. We're supposed to meet 300 minutes of math, 300 minutes of science, 300 minutes of English, and 300 minutes of math, English, history. So we have to have 300 minutes for each one. So if you look at that and you do the math on all of them, it adds up to 300 minutes for each subject. So la razón que tuvimos que extender el día es porque el Estado nos requiere que hagamos 300 minutos por semana para cada clase. Por ejemplo, para matemáticas, para inglés, para historia y para ciencias, tenemos que tener 300 minutos cada semana para cada clase.
Entonces, por eso tuvimos que hacer el horario de 8 horas 3 veces a la semana, lunes, miércoles y jueves. Entran a las 7:40, salen a las 3:40. El martes entran a las 7:40, salen a la 1:48, así que no están a las 8 horas. Y el viernes entran a las 7:40 y salen a las 2:38. Entonces salen una hora antes. Pero también estamos usando ese tiempo, una hora después de clases el viernes, para ayudarle a esos estudiantes que necesitan ayuda extra en matemáticas o en inglés. Student schedules, you will get those next week. So look out for your email. You will get your student schedule with your cohort. That way, when you come in the first day, we'll tell you where to line up to go for your cohort. Los horarios de los estudiantes los van a recibir para la siguiente semana. Se los vamos a mandar por correo electrónico para que sepan en qué grupo están. We have a reading expectation. That's something that we're adding this year to the school. So we are asking families to support your student with reading at home for at least 20 to 25 minutes every day. It's really important. And let me tell you why. This is going to help them to build the skills they need to be successful. It's going to help them with vocabulary. It's going to help them with reading, like to read great. It's going to help them with a lot of things. So it's really important that these students read at home, that you push them to read at home. Let me show you. I have 2 books that I just bought that I'm going to read. So I'm also committing myself to reading. So I've been reading books. I've been reading, like maybe 2-3 chapters a day. It's more than 25 minutes, but I read like 2 to 3 chapters a day just to get my mind relaxed, right? Students will have reading time at the school as well, but we also need them to practice at home. Building a habit will help them for high school and beyond. It's really important that you guys understand that. I know that sometimes, reading is so boring. I don't want to read. It's really important that they read because it's going to help them. So también tenemos una expectativa de lectura. Queremos que los estudiantes lean en la casa de 20 a 25 minutos todos los días, porque eso les va a ayudar a ellos en agarrar más ayuda con su vocabulario, les va a ayudar con su vocabulario, con su escritura, con todo eso. Entonces queremos que esto les ayude. Si ellos hacen esto todos los días, les va a ayudar no solamente para aquí en la escuela, pero sino para la high school y también para después de la high school. Y como yo les dije, yo también estoy leyendo, ya compré 2 libros que tengo que leer. Entonces es muy importante que ustedes también le digan a sus estudiantes que lean. All right. So, parents, you are our partners. Padres, ustedes son nuestro equipo. You guys are we're a team. We're here to celebrate our students. We're here to make it fun for our students. Estamos aquí para celebrar a los estudiantes, pero también para hacer buenas cosas con ellos. Entonces, we're really excited about this year. Estamos muy felices de este año. We're going to do some great things. Vamos a hacer unas cosas bien buenas con los estudiantes, pero necesitamos la ayuda de ustedes. We need your help, parents. We're not going to be able to do this alone. There's a lot of things that we're going to push your thinking on. There's a lot of things that we're going to push you on to help us to become better. También vamos a empujar a nuestros padres. Les vamos a dar mucha tarea cuando tengamos las juntas familiares para que nos ayuden también. We need you to connect with your child and school, right? We are partners. Communication is key. Communicate with your child. Communicate with teachers in office and admin. Check your phone for, social media. Like us on Facebook, follow us on Instagram. We're on Twitter as well. We're going to start posting a lot of things this year. I didn't post many things this year, but we are going to post more things. Look out for a lot of things in the next couple of days, because I'm going to be posting some stuff on Instagram, on Facebook, on Twitter, about our school. So también queremos que sepan que ustedes son nuestro equipo. La comunicación es más importante. Queremos que ustedes se comuniquen con su estudiante, que se comuniquen con los maestros, con nosotros, la administración, la oficina. Revisen sus teléfonos, los que tengan redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Perdón, estamos poniendo ahora vamos a poner más información, más retratos, más fotos, más cosas, celebraciones. Las vamos a poner en las redes sociales para que ustedes puedan verlas. So here's an important date. Monday, August 16th is the first day of school. Campus opens at 7 a.m. School starts at 7:40.
Students should be dropped off between 7 a.m. and 7:30 so that it could give you some time. We will serve breakfast to every student, but that will be during the nutrition break. Okay, so queremos que sepan que el 16 de agosto es un lunes, es el primer día de la escuela. Que no les digan los niños que se sienten mal y que sabe qué y que no quieren venir, que vengan, tráiganlos a la escuela. Bueno, si no se sienten bien, que se queden en la casa. Pero abrimos la escuela a las 7 de la mañana. La escuela empieza a las 7:40 con nosotros. Los estudiantes los pueden dejar entre las 7 y las 7:30 para que ellos ya puedan estar en sus líneas y listos para irse a la clase. Les vamos a dar el almuerzo a los estudiantes durante su recreo, durante el tiempo de recreo. Ellos van a poder comer el desayuno, no almuerzo, desayuno. So les vamos a dar desayuno en su break. Okay. Welcome to Lakeview, man. This is going to be you guys in June of next year. We're going to take a picture like this at CSUN. We're excited. This is going to be you guys wearing the cap and gown, ready to go for graduation, and then we celebrate you. So, bienvenidos a Lakeview. Otra vez, este es una de las fotos que vamos a tomar allá en CSUN. Esto la tomamos antes de la graduación. Todos los estudiantes vienen y tomamos una foto juntos. Queremos celebrarlos. Esto es lo que vamos a hacer en un año. En junio vamos a hacer esta celebración con ustedes. Para los estudiantes que estén elegibles, estamos muy felices en tenerlos aquí. Ustedes son nuestras familias aquí en la escuela y estamos aquí para servirles. We are here to serve you. And remember, we are warriors. Thank you for everything. We appreciate you. You have my email. Please let me know if you have any questions. You can send me an email. I will respond right away. Queremos que sepan que muchas gracias. Si ustedes tienen preguntas de algo, me pueden mandar un correo electrónico. Tienen mi correo electrónico para que les podamos responder. Mr. V? Yes. The supply list? I did not put it on there, so I'll send it to them tomorrow. Les voy a mandar, I'm going to send you the supply. Yeah, I get an F. I know, boss. I'm sorry. I'm going to send you, see, students, don't do what I did. I didn't do what I was supposed to do with my assignments. So don't do what I did. Parents, we're going to send you a supply list as well that the teachers want the students to get for their supplies for school. We'll send it to you in the email as well. Les vamos a mandar lo que los estudiantes necesiten, que ustedes le puedan comprar. Los maestros hicieron una lista. Ya la regué porque no la puse en la junta, pero se los voy a mandar por correo electrónico. And to sign up for after school, that will be on the first day? First day. To sign up for after school, we will have the applications. We'll send them home with the student on the first day. Si están interesados en el programa de después de escuela, todavía lo tenemos. Les vamos a mandar la aplicación el primer día de clases para que la puedan llenar. Okay. Let's see. We are going to send everything to both parents and students. Les vamos a mandar toda la información a los estudiantes y a los padres, a sus correos electrónicos. Students, check your emails, okay? Maybe not like right away, but check your emails. Keep checking your emails because we're going to be sending you some information, but we're also going to send it to the parents. A los papás también les vamos a mandar la información, pero quiero que sepan que se los vamos a mandar a los dos, a los estudiantes y a los papás que tengamos el email. If we don't have your email, parents, please call us in the office so we can send you the information. Yes, your school email, students, your school email. You have a school email. Make sure you check your email, okay, your PUC email. Thank you guys so much. Muchas gracias. We are really, really excited. What about masks? Yes, you have to use a mask. I did not put that on there. Thank you for reminding me. We are going to be using masks. We will have some in case the student doesn't have one, but it's the paper one. But we are requiring masks at all times for staff and students. Okay. También, yes, you will get the teacher emails. Van a agarrar también los correos electrónicos de los maestros. Las máscaras para los estudiantes, sí, vamos a tener que tener las máscaras todos. Los maestros, nosotros, los estudiantes, todos los días. Y todo el día. Solamente cuando coman o toman agua, se pueden quitar la máscara y luego se la tienen que poner para atrás, ¿ok? And will there be after school program on the first day? I'm sorry? After school program on the first day? Yeah, we'll have it on the first day.
If we have to, we'll have it on first day, and then we'll have parents sign applications there. That's fine. Yeah. Vamos a tener el primer día si tenemos que tener el programa de después de escuela. Mass during PE. During PE, as of right now, yes, they have to have them on, but it might change, so we don't know. Right now, the county tells us that yes, they have to be wearing it at all times. Las máscaras también se las tienen que tener puestas durante la clase de educación física. I want you guys to know they're not going to be doing a lot of workout stuff the first couple of weeks because we want to make sure we're safe. We want to make sure that, you know, we're waiting from the guidelines from the county. So we're not going to be doing anything strenuous. So queremos también que sepan que durante las clases de educación física tampoco no van a hacer algo tan duro que no pueden respirar en sus máscaras. Tampoco no queremos que piensen que los estudiantes no van a tener, no se las pueden quitar. Vamos a hacer cosas menos de que no sea tanto trabajo por las primeras 2 semanas para que el condado nos pueda dar más dirección. Pero por ahorita tienen que tener sus máscaras todo el día en todas las clases. Thank you so much, everyone. I hope you guys have a wonderful evening. It was so nice to see the faces. The ones that showed their faces were really happy, but we're really happy that all of you are here. Estamos muy felices que todos ustedes estén con nosotros. I see you. We're really happy. Estamos muy felices. Muchas gracias. Estamos aquí para servirles a ustedes. Por favor, sepan eso, que estamos aquí para ayudarles a ustedes y apoyarlos. Muchas gracias por su tiempo. Y, por favor, vean sus correos electrónicos para que les mandemos toda la información. Si tienen preguntas, llámenos a la oficina. Si no contestamos, llamen otra vez. Please, if you have any questions, please give us a call in the office. If they don't answer the first time, call again. We have 2 people in the office. One of them has to take a lunch, so sometimes it's only 1 person, but we'll do it as best as we can. Email us as well. You have our emails, and then we can get right back to you. Thank you so much. Have a wonderful evening. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde y nos vemos pronto. We'll see you soon. Thank you so much. Have a great evening. Thank you. Thank you, boss.